Don't stop till we levitate and meditate, contemplate the truth. The tree ain't got nerves to disrespect its roots, but dropped in a world ruled by man in suits. The fruits of Eve are easily misunderstood. Trying to fit myself in a box. Express the love I felt. I lost And it. when you dance, don't come off too exotic, but it Feels so good. feels so good. Bombini na Wapu ku mi Willem, o co-host novo aqui. Tremendo ambiente aqui na Pitomai. Patrocinar para Amstel Bright, Old Bar e Hopi mas. Hey! massa. Bom dia a na Wapu Podcast, o best educational podcast na papiamento. Anto awenos e nos brother Willem, anto companhia. Prometo que nós começar episode. Cara primi subscribe na man reaction na está totalmente grátis. Anto si base acaba, primeiro belletje para guardo notifica assim nós post episode novo. Agora tem nos riba plataforma de digital que tá go loud também. We putting de episode in gratis, base botin data. Je moet wel een dataplan hebben. Anders kan je niet horen. Dus agora usa o Wapu, discount com 10% discount com botar em seca nos usa e code de Wapu riba e page de Sujola. Check it out, local brand, mapa de Kòrsou, panha, mas heavy mess. Check it out. Ja, man. Nós temos bom session na boy. Back nós sabay inang. Pero nós tem Junior Tecla and Company. Company. Dank je pate. Thank you, man, for paying Drecha waya pa nota pa bukara. Quase aqui. Ela cabe kai, pone que trana. Aqui trana, pone que trana. Yeah, iriba. Right. Bom, nossa planeia episode aqui for de semana passada. Pero helaas door die blackouts, et cetera, sei não vai door. Como sa magmeia sei? Lá nós começar aí na. Calor. Sei tá uno. Pero não se bailando, esse sim tá para duche. Duche. Sim. Aí fa disconnect day Você na. vai married. Você vai married hotel. Você tem connection em nada. Nada nos conference room para nos pôr atrás. Esse tá para editor. Matsuri? Matsuri. Generator? Próximo blackout vai Matsuri. Matsuri. Botar propaganda que não aceita bom. Sambil tava choc. Também. Você vai sambil para mim, pia. Rato assim, para comer, sim. Sim. Não, ergo tava necessário ribedia Totally. Pero thank you first of all pate awe. Thank you for the invite. Tava um prazer de ter você. Pero prometo que nos vai ter parte e antomi edite assim imagem de edição. Diz contame como se conocer outro, como se começar a vida artística entre vos três. Se lota algo greditende. Paso a mim personalmente não sa hopi de vos nang. Aí tem só cantica nang, e não berta. Só conhecia que na Kòrsou. Pero story também tá greditende. Sim. Bom, como me conhecer, Willem é como baby, de mancha. Na minha porta. Ben je ouder dan Junior? Black bar. Mas crying com guitarra de man na minha doorstep. Não, me conhecer Willem. Capilla's clinic. Exactly that. Temos que viver. Não, pero mabing Kòrsou anto me dava de buscar guitarrista. Anto via de segui Pierre Dunker of via die Ralph. A mim te cara com Naomi Hilgersom. Naomi Hilgersom. Oh yeah. Sim. Wow, man. Damn, we go back in time. Dat was hoe lang geleden? 15 anos. Mas não, bom, já. Não sei que de 5 anos, cara. Oh Lord, have mercy. Damn, man. Tempo do Belier. Sowieso 2010, toch? Of No. que 3 anos? Não sabia, mas bem prometo, verdade. Mas bem, anto, Gino com ela, eigenlijk die comigo, você tem lenga pegar, tem que tecla, mas tem que bing. Mas tem que birra para você strikken aqui riba, sarro. Sarro para você aqui riba.
Anto mayega, anto, minta di ganyan si piano X stuff, pero mapasa masya prernes ku Gino ding o mundo. Anto, ay problema si tribute to Bob Marley. Amo mi takara kung tata. Sì, tabata e prome via kuma wakbo, riba stage na mambo, exactly. Wow. Mambo bio Impressionant. that was, yeah. Zie dat beta hopi tem passa verdade. Het is 1884 ergens. Jeez. No, Dat was sim. dos, tres jaar pas aan, hè. Jullie gaan een tijdje mee. A mí no ni nada sin, imaginabo. Tampoco, joh. No, je speak wel even samen ondertussen, no? Maar ben Kòrsou mas un tribute to Bob Marley, então eu dei. Que dava uma pergunta outra vez? Como se Conosí conoce otro. outro, assim nem mesmo. Pero mais gig na o mundo, então me digo lá, pero me que live band, man, me que assim nada com enti geprogrammeerd en zo. En digo me, ja, harma bobanda, bobing. Então via die na Hollanda, maar eigenlijk wel, en maar via die Naomi inderdaad, en ik moest in Willem, de schrijfkeizer, over ondernemerschap gesproken, zit als een compagnie, de schrijfkeizer, is een writer. Is een songwriter, is een writer, period, en een waanzinnige gitarist. En toen ben ik gevoelig voor drums en guitars. So the drummers gotta be really badass. Ese botín acaba of ainda no? Sí. Ah, okay. But pero me gewoon gevoelig voor drums en gitaren. En toen hoorde meteen de soul guitar player was like, this is the guy, man. This is the best we have, weet je wel. Dus ja, meteen ingepakt. Master. Als je een tiki no se queda, me kon eigenlijk dat we de promes. Het heb mijn promes soldaat, eigenlijk in generaal die mijn banden eigenlijk was we kunnen, maar kumisa akin na Kòrsou. No ku bing banden die Hollanda bin toka. Pero kunne malanta mijn promes banden akin na. Anta word ik nos llama Vibe Nation. Anta eta insera Royston Hato. Que normal te conocí como un percussionista que te canta. Backing vocals that canta like Randall Corson, Ephraim J, all the big names. Pero we made a drummer out of it, man. Paso etapa te canta así na bom while playing percussion. Me digo, você era assim, você toca cajón. Ele disse, I see. Después me doen een hi-hat. Before you know it, he had a whole drum kit, and he's our drummer now. Dus Albert Joseph. Increíble. Ja. En dat is sonido dat met te denken dat canta timia. Sonido, toca, canta. Anderson Paak plus, eigenlijk. Pero, anto Albert Josefa, nos escuta, agora que riba bass. Normaal taba de riba keys, escuta toca eigenlijk todo instrument. Também primo. Anto Albert Josefa te gai tras di Bena Mayo. Sabe que te bisabo algo, pero Bena Mayo ta e banda ku nang tuma Sehu. Sehu. Jazz, Nee, jazz ding, Sehu. Com soul, com arrangements. It's crazy. Então, tem vernieuwing na Kòrsou going on, basta heavy. Voor de gevorderden. Away si moet schrijven 3 akkoorden liedjes, forget about it. Away matende Willem avisa ku tu rende ora non tende Junior Tecla non tende of non te kere reggae so. Combi anto ki tipo di muziek awaki bota bisa ta experimentar kune. Bota bij tende een beetje daarmee. Bota bij tende eigenlijk what I do right. Anto kimita I'm a big jazz lover. Pero me gusta letterlijk tour genre. I'm not a big fan of techno or anything like that. It's not really for me. Pero no lubida ko, even me that I've been through all times. Just house music. We heard the first house music, man. Oh, Man, that was echt. We're having big fun. Party. That was party. That was some underground shit. En dan hoor ik het gewoon, except I just like every possible type of music. As long as it's quality and it's good and it's ambachtelijk. Man. Zo kom ik ting bong bachata.
Pero tiene bachata ko in a tour snack time. It's the same guitar riff with the same crying person. No, suave, bachata. Dolor y corazón. No. Amo kita Sea, stimador. bota toca baluarte bachata di también, bachata. ¿verdad? Tocan un bachata los presidentes de la bachata. Juist. Nos hebben un éxito en radio, amigos para siempre aquí. Y también de música para guitarrista. Sí. Eu vou imaginar, sim. Yeah. It's all about the guitar. Master. Ay, me gusta esta vaina. Si você bota apresentar, é para mim cantiga que você canta na boa câmera aérea, então nós fazemos editing. Você vai assim, olha aqui, nós vai dar shine para você. Cantica inspira eigenlijk door the love of my life and I nós topa ding lockdown. Anto maski e cantica kiko, it's about that lockdown period. Ko inspira me doen me tempo pa por fin eigenlijk me go back to what I actually am. Kuta, I'm an artist. Anto promeco e lockdown, I was chasing gigs. I'm a live musician. That's my specialty. I do a lot of touring, festivals, theater tour, anything live. That's my specialty. Pero, makumisa como a songwriter. And I had a record deal. And no sé qué dita riba, Lenny Kravitz, no sé qué troncantico Lenny Kravitz. I'm a beautiful promises when you're young. But eventually, I got lost. Ora mi abahasi a tribute to Bob Marley. It became such a success. Ito ba nung overwhelming. Man, before I know it, mi dapat sintase ka. Koya metro be, Matthijs van Nieuw. Nieuwkerk, de wereld draait door. Ja, wereld draait door. Dus wereld draait door, Paul de Leeuw, Koffietijd. Man, to the possible program, I was like, who is this guy? He looks like Bob Marley. Oh my God. The Zala, it was sold out every time. And before I knew it, I got so stuck into that tribute to Bob Marley. Maar purba na stop met dus 5 anos, pero dus een ano pauze com bing eigenlijk Kòrsou Su para me orientar aqui como que é assim. My manager, he talked me back into it, pas over maar toen een ano pauze, pero na dingen pero er zoveel jaar die Catch a Fire, which is my favorite Bob Marley album of all times. Even though I like Survival a lot. Pero it lured me right back into being the lead singer of the tribute to Bob Marley for 11 years, man. Mi minha career. Hopi largo. But it made me not write, not produce, not record, and to just focus on live recordings. We traveled a lot. Nós bij Jesumbe, Afrika. Toen was bij Parijs. Parijs dan gewoon crazy in love with the Roots Riders. Duitsland, België. At a certain point, I kind of lost being me. I was just being Bob Marley to everybody. And my name is, Tecla! I'm going to get roots. I'm going to get the roots. Sapper. I write. I'm a jazz singer too, you know. I do write some pop songs. Say, no, I'm going to get the roots. Hoe is dat kon je zo'n katene nada, no? I'm going to get the roots. Well, okay. The roots and to. Dus hoor ik in Miami, força. Door como assim, tribute to Manuel, assim, lá Miami força que tenho par de cantica, a little reggae flavored. Para mim potente. É audiência torce, como laga. Se não, não tem gewoon cansado, me but I want to hear some reggae. A mim também, okay, que mandami. Vamos a cantar que doble R. Ta que mandami. Ta que mandami. Ay ay ay, mi mama tami. Mi you mente que diablo. What about in tribute bands? You got to watch your career. This is what I'm saying. Don't be too good.
doing a tribute. That's what I'm Pero saying. pergunta tava. Yeah. Vai introduzir ele bom sim, pero com a cantiga não se vai entender o aqui. Ele aqui tá vivo. Ele vou virar co-host, vou virar Ela vai co-host. nesse treco, não, ela vai descer. Mas eu acho que eu vou... É tempo que nós estamos aqui. Não está enough, man. Nós estamos assim, aqui. Cantica inspirado door the lockdown period when I met the love of my life, Milanta Ayon. She jumped on this track, but we're going to record it with Sherma Rouse. You're going to get a something of this one. It's called Shine. Ooh, this is the time of your life. Oh, you really want it? Go get it, don't sweat it. No, you won't regret it, but you gotta go. Put your face mask on, spray it on, hold up somebody you the nose up and your nose up to the pearly gates. And he got the purple lace. I'm gonna take one. Get this, get big. No way I'm gonna get played. I said, no way, Jose. And if you really want to believe that everything's alright, you're right. So I'm fine. A power plays so strong, but still they don't have my soul. No, no. So I'm gonna wait it out some more. One receives the gift of time. When locked down, how little did we know how we would grow and glow, flow higher than we'll ever know. That's why, yo, Mel, tell him. Never thought that I would say this, but it seems I was afraid of things that didn't exist in the first place. Liberate inner space. In her ways, it's her days, her grace. Imagine the power that we truly got if we don't just focus on how many cases, how many are dropped. Mass vaccination, QR code separation. We gotta get into the vibration that heals the human heart. And if you really want to believe that everything's alright, you're right. So I'm fine. A power plays so strong, but still they don't have my soul. No, no. So I'm gonna wait it out some more. One receives the gift of time. When locked down, how little did we know how we would grow and glow, flow higher than we'll ever know. That's why we shine. Don't get disconnected, get reconnected, shine. Don't you get frustrated, get motivated, strive. And if you have to sometimes just cry, Let it out and let it live. Oh, try to hold on till your body, mind, and soul will shine. Don't get disconnected, get reconnected, shine. Don't you get frustrated, get motivated, shine. And if you have to get down on your knees and cry, now let that guitar cry a little, my brethren. El Castillo Blanco. I feel so blessed being able to express this message from my chest, this quest from my past. Foundation that was built to last, that made me feel so good. It made me feel so good. 4 days a week preaching another man's prophecy, humbled in honor to carry on his legacy. But doesn't mean that I would never do me. Come on, man.
Never. Never ever. Never. It's all good and it's all for the hood. Got under my skin, I'm chasing the food. I'm sharing that loot like a black Robin Hood. You make that Understood. You make it- Understood. You make it understood. There is no time for kissing. Make it understood. I'm here for the giving. Make it understood. I'm not here for the sitting and waiting, complaining and hating. We Don't stop till we levitated. Meditate, contemplate the truth. The tree ain't got nerves to disrespect its roots, but dropped in a world ruled by man in suits. The fruits of Eve are easily misunderstood. Got a taste of trying to fit myself in a box. dogs Scared to express the love I felt. lost. And when you dance, don't come off too exotic, but it feels so good. feels so good. So right now, I'm just doing me, as unapologetic as can possibly be. Born out of a queen, she is meant to be free. Unprecedented intellect, never too shy for the I'm screen. trying to work hard so Stevie Wonder can see that dream of peace, love, and Hennessy. Gotta be positive, mama Dave. Bobby said it's my prerogative. Whitney, Never, never ever. never. Come on, man, treat her like a queen, feel like a king. By the side of the ring like Don King. Shorty got you when you're naughty. It's how we listen to your story. That's right, and you don't need to worry. It's hunky dory, blessed by his glory, mandatory. My ink will document to see your words. I'm a pirate captain, the pen is my weapon. It feels so good. Oh, yes, it- feels so good. Oh yes, it feels so good. There's no time for kissing, and it feels so good for the giving. Make it understood. I'm not here for the sitting and waiting, complaining and hating. We don't stop till we levitating. Alright. Mami Sabo. Alright. Bom. César. Dank je, Babini. Yes, yes, yes. Hey, ik kan tiga master. Thanks, man. Me Thanks. tiene bisa. Bosan gong, bosan tres. Bosan também complementar outro hopi bom também. É a harmonia que bosan tem. Pero me que llega na pergunta específico, anto fora que ervaring que bosan tem, mas que 10 e pico anos acaba tocando. Fora da indústria aqui de música, aqui na Kòrsou, a mim tá que hopi difícil comparar com outro país, não? Pero como bosan tá traja essa necessária para vos poner bosan pan triba mesa com música. Com muziek. Willem, abo go first. Ok, antes nossa papia de Gino Aquario. Sim. E é assim, amigo, tá mais placa den piano rental Yeah. than in the music itself. No, I'm just joking. Sim. No, muziek is zen, eigenlijk daar é pergunta, toch? Conta Dus como tá generar o trabo pan com Exactly, muziek. exactly. Vai Aqui na Kòrsou. machamalo unto. Agora No, que just kidding. me pensa toch live muziek zie. Gewoon hopi tocamento nan. Nós tá hopi. quanto para live music session aqui na Kòrsou de menos a 1 hora? Tá depende hopi. Depende de bar of como santa Debe pone de a price na. Debe de king con largo na onda pa que ting entree, no ting entree, toch? Agora que nós tá hopi contento com nós tá toca na bonaire hopi aí nós não toca na bonaire sorry COVID. E nós tá back e tá echt bom gig também. Sim. E aqui nós temos agora aqui nós temos hopi bom relationship com Marriott Hotel. Marriott Beach Resort. Também Curacao. Sim, sim. Dus je handen também. Nós tocamos um tiki out of sight, Sim. pero quero um tiki exclusivo também, senão nós não podemos um concerto. En live music scene a cambia assim. Está tiki diferente ao que antes. Antes, tá betin par de lugar op je público para live music, echt para bananan, o publiek. 27. Na Peter Miles, 27. E agora que live scene, Ela disparce un tiki? Sim. Ela demo um tiki, sim. Sim, eigenlijk nós da espera com ainda tá by abrir lugar do novo echt para live music. Ja. Plataforma. Sim, Muita mas coisa. pode tá bom, sim. Sim, também está sigue com você aqui tá, weet je wat het Mundo Bizarro também tem live music, toch? Als het goed is. Sim, não tem também, salsa, não, salsa ainda tá on. Salsa, correto, sim. Ora Arnel tá incrível. Arnel com sua mama, com sua rumana, da
in nível tá incrível. Tem bem muita cara aí que quero que tu sei dating te toca. Massa, Ja, so man. good. Laatste na tijd, zie. Pero kita doon na masanera aqui na Kòrsou hirmento de piano of live die piano. of live sessions lang of mina sa Spotify com Wak. bezig sa artista zit eruit. Mensen daar bezig. Gewoon, whatever it is, mensen daar bezig. Gewoon, door die, gewoon, manier echt trabaho. Maar daar relax, wege PlayStation, riba e sofa. No, pero niet te conhecer hopi hen, manier producer, sempre tá riba Sutrabo, Oscar. ja, riba Oscar Boor, Dopey. Ja. Niet te Al die tocar jongens, Zico. session guitar. Wat, tinha uma opinião de trás sem com música, Sim. na Kòrsou no kibucabo, lá vamos ver Kòrsou te party island que tem hopi horeca também, hopi horeca gelegenheid. Tour, que me die Kunuku resort, I mean, I don't want to play there, don't get me wrong. Teku Korean closed, wat heet het nou? Hoe heet het ook alweer? All inclusive. All-inclusive resort. Tamasha tanto ting na Kòrsou. Mas ko ba ta kere? Anto, people make their money actually playing 3-4 days a week. Ding is circuit die laten ons visa hotel lobbies, horeca gelegenheden, Mr. Porter, bota bij de heren. Ting hende kuta echt literally live off music, pero they're good doing what they're doing. They're really good doing. Royce had het unie nang. Kuta echt live off, you know. Ita un leraar, pero ita un professional musician. Ita worden ingehuurd door die Royce Hato, het worden ingehuurd door die Ami. When there's a concert, he's being hired to do that. Tiene tak toca, como te bisa, tiene tasi concierto so, tiene tasi Royce te worden gehuurd in concierto. Tiene tasi live music, tour simang, tiene tasi 4 bepa simang. Tiene te skibi, produsi. Namelijk je mensen een schrijver, no solamente die muziek, pero también die tekstschrijver. Sí, para mí, trae-me pan com muziek, de jingle production. Sim, também matando, é verdade. Sí. Hopi jingles zijn que mais como te quer. No, me te imaginami, sim, me te imaginami. Dat doe je dan met de manier songwriting, pero Exactly. It's fun. Son cortico, sí. É comparação de passou. Well, no, don't get me wrong, me gusta bossa music, mas tanto mesmo, me gusta música de hoje em dia também, pero me tava hopi diferença entre música de hoje em dia com bossa music. Me tá wak. Don't get me wrong, passou bossa anda me tá querer com hoje em dia não tem a paixão de trazer bom música, bom cantica comparado com antes. Que você anda pensando, eu sei. Mais lié, um tique mais massa. Então, a mim personalmente me tá hopi de artista na pessoa. Assim não sabe com música, cantica sorry, den 1-2 maximal me tá atender, depois me tá mané discard tique, então me tá pone outro riba de Yeah. Pero como santa wa que se hoje em dia, como santa purba de deal com ele? Yeah, a mim sabe, a mim tá hanha com se botin em música com nota pega, então botam botin em música com cita pega, eu esse tá stand out. Exactly. Então esse é voordeel. Se botar artista que tem paixão, então botar trai música, sempre botin música liefhebbers, que tá by escutar, então que tá queda escutar. Maar ja, goed, mijn probeer zo op te met aquele como dan, sa mais de essay die wat jullie echt vinden van die massa muziek. Boting inderdaad muziek bij muziekliefhebbers. Like, if I talk to an average person, punto lang, kusang sa kinta Silk Sonic, everybody goes, Bruno Mars, kung wala kami conoce Bruno Mars, kusang conoce Anderson .Paak, ik ga ko drums kanta, okay. Nandos yung band junto. This is my inspiration for Shine, by the way. A part of the inspiration for Shine. Nangabing kong album, kuta traha pa músico y pa ene nang kunosa nada de músico tambe por disfrutar de jazz. So that was for me, y kere pa Willem, y pa hopi otro músico, like a positive slap in the face, like, yo, pats!
Wake up. Wake up. O como né? Exactly. Então, ang paami, amin na tumaslazo ma. Dus may makoy may gitara direct, may di no. Sino na tumasla, assim eh. Dus makay sinta na maskib yung kantika back. Ang kantika originalmente, door ko mamira Anderson Paak Riba drums, Bruno Mars on Fender Rose keys. Let me put it this way, people. I'm a freak. Man, we think freaks. Albert Joseph is a freak. This guy is a freak. Ralph Durgaram, freaks. Oscar Boy, we're freaks. We're music freaks, man. It's our business. It's our passion. It's our life. This is what we do. This is what we want to do. This is what we are doing. And to a passion ito po ni kuno sa lanta, the Curaçao Songwriters Society. Manimo bisado, nossa papia pro me. Ta costa ko niyo no sa DJ na kuta biniendo, pero ta base mi ta kisinta ki ng tiki pa milanta is sluier the good music, quality music. We listen to Gregory Porter, man. We listen to Hiatus Coyote. May mabisa enorme ko. Hiatus Coyote, because we listen to like really good music, man. And to pawado inspira do di good music. Masinta laatst ko usami yung single out ko Iselin Bombini, ko BJ Arriba. I had the most interesting conversation with BJ. So, man, ela bing mi cas. Sorry, I can't get over that name. DJ. Pero ela bing mi cas. Anto nossa papi over die 6/8 e ritmo. Tabi sa din kantika bombi ni tabi sa akin 6/8 ritmo de así loco. Kita pasa ko e ritmo 6/8. Mita bezig, bereik Wycliffe mas, pero sa kumi sa papia over die inanos, minsan, miting ko mahayan su numero to, di no, perde, we'll find it out. Maar kumi sa papia ko niya die export 6/8. Pas zo'n 6/8 te pas bijvoorbeeld perfect in trap music. Alright. Begon meneer? Betekent boom, ta, ta, alright? Pero DJ te pas ta. It's a past danger. So I'm tripping listening to this. Ami ko Albert Joseph ko stima su cultura ko mi primo ko ta langs bisa arranger di bena mayo. He loves his culture too. He loves his 6/8 too. Nos asinta analisa kung eigenlijk trap erbij perfect samen ko 6/8. Dus orabo rap como you Kòrsou. You got 6/8 in your veins, right? Mi pun trabo worki dalon tuma worki ribe koi bote llega se sneaky. Toch? Llega bodal, tu reta dale koi. No me zit músico pa bodale koi. E koi zit in onze DNA. Het is een 6/8 ku tabing die Afrika ku nos apas aan hasi tumba. Ku nos te llama tumba. Orabo ti un solo de un tumba, no? Ribu un timbal. Rang tang ta tang 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 ta tang tum tum pang tike tum pang toch? Toen kwam je net dal. Riba letterlijk toertel nos pohasi whatever we want. It's a blessing. Oh, what about a rapper and you're rapping what she's gonna do in a second. We're gonna do another song. Exactly. So, you're gonna hear her rapping. It's a 6/8 command. Ela para mim é com a bola tu completamente because hoje que para nossa basis by producer cantica aqui and we're following her 6/8 feeling command. Ta 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 na pa ta pi tu ta ti ta pa pam para pa ta ti ta ti ta ta pa ta pa ti ta ka dam ku ta para di ta because all my seen the bisa BJ we have the sickest rhythm. We're going to blow the minds of trap musicians when we go 6/8 on them because it's everywhere. Dus Ami, speaking as ondernemers, Ami tabi sa bank pa, orange economy ko ta out there. Exactly, man. Thank you. Vou explicar aqui que tá orange economy para correndo. Mita sako, as you guys are Wapu, brave at heart, you know to talk about ondernemerschap als iets wat we daadwerkelijk van kunnen leven. Mijn bedoeling is, mijn idee ta, hasi Curaçao, the Festival Island first, CTB, gratis mi te doen op Snazaki. Amigo Steven Martina, apapi ko aqui tempo, estava ministro de Economia. Nos miste
export the art we have. And the art is onder andere ook in muziek. Muziek is one of the strongest things we have to export. And we're not really doing it. Kenley Jansen is goed bezig. Het is dat invest de muziek daarmee, no? Mita ik zei fantastisch. We hebben een gesprek com ik mais tempo que vorm a com mambi pero drukte te pone com nosso poiega no outro. Pero mita assim a great local Kenley Jansen tasi. This is what we need to do more often. The people out there that have the love for music, met the love for muziek, ja, moet het ook Gianna doen, bass. Minsa una ma pick up koi pero mai koi assim great. Kuta su passion pa muziek aponin gewoon lanta umbana ya make icons, sponsor that stuff, find bauko out of that youth group. Kosta sina pa met inspirami. Masha tanto mesco. Woku me Kòrsou. E casita comiting na Scalo, também bir studio. E número de mi casa 33. 33 pa met blessing. Yeshua's name, right? Kòrsou su futuro te den arte com muziek. It's easy to us. There's so much ridiculously amount of talent. Dana Lee, that's definitely true. Dante Marcano, Britney Augusta. Maya and Turviri Kadir Snyder, another guy that has passion for Kadir music. Snyder sinto se kanos umbia. Okay, Talentoso. there you go. talentoso, De guy que bezig com vocalisten. Amazing guy. Wij zijn songwriters, producers. Lokaal kunnen ons keta we willen meerdere samenwerking met entities like Decoded. Dicong is passion for music. Porta, nam passion not op in muziek die nos, but we'll find another baseball player, or if this baseball player is interested, we can work together. There are people out there with lots of money that can actually support the orange economy. Sì, però è importante, no? Sì, perché export arte, perché cuida e arte per me, local. Dus bij mensen dingen que tem é paixão e amor para a arte, até que investe em je. Isso é importante. Exactly. Senão que você vai export. Yeah. Mita também com hoy en día, helaas, mita, na mi parecer, Anto, nos está perdiendo hopi de nos cultura. Paso, nos nota besta invest in je, Anto, mostrando que nos tem, Anto, toch, uiteindelijk exporten. Pero Eri, nos tem cantica. Kuyama, mulata. Mulata. Passando bem de mulata agora aqui. Enjoy it. To nós stay back aqui. By Melanta Ayon, original music. Bati e auxiles machi, amor pa turbida boti. Baila comigo, não queira dormir. Baila comigo. They call me mulata, got some ancestors backing me. Half white, half Wakanda. Society cannot keep track of me. Damn, black girl magic ain't a felony, man. Embody feminine energy, sensual source of sacred sexuality. Center myself in the spirit of synergy. On fire, I'm meant to be. Transcending the limits I put on me. Embracing my being authentically. Shake off the shivers of my insecurity. Why? Inner guidance ain't telling me lies. Media selling my goodies to guys. I'm tired of being objectified. This wish been burned in several lives. Still make my own medicine. Will master the elements. March uphill like a veteran. Feathering hair full of flair with the melanin. Put the crown back on Black Madonna. Representing my body's honor. Dark is the womb, truth of Dharma.
infinite space with some karma. You know we are royalty. To whom do I owe my loyalty? This system seems to be destroying me. Lucky illusions are meant to be fooling me. Kemet, Kush, masters of mystery, read the books. Where is that history slavery took? None of our legacy, gold and soul. Teach me the alchemy. Mulata morena. Mi estima, mi nena, por cuero, pureza, belleza. Mi corazón tabati, y auxiles magi. Amor pa turbida, boti. Baila conmigo, no quiera dormir. Baila conmigo. Castillo Blanco. Put the crown back on Black Madonna. Put the crown back on Black Madonna. Put the crown back on Black Madonna. Put the crown back. Alright. Bom. Nós tínhamos um session master, Trobe, pero in this case, com rapping a ding. Sí, verdad. Anto mi amiga Neida, ela também, verdade. Você contar mentira que passou. Away, Tecla a conta é colaboração com o que tem, ou com o tinha hora que mexe com diferentes artistas, decoded, etc. Para com rapping. Como você também está incorporando essa ideia de você cantiga não? BJ a bless e cantica bombini via die Grain Pastor eigenlijk. So, met dat inspireerd door die echo's die Kòrsou Su, die icons. Sí. Hopi inspireerd. Ik weet het namelijk kippenvel. Every time I see it, I was so inspired, you know. Pero, pa bin back riba, rap die Milan, she comes from poetry. Anto is 6/8. Ja, dat is mijn background eigenlijk. Met de skibi. Anto gewoon een dia, maar kom je skibi een rap. Anto tabata riba trap music. Right. Anto ding lockdown. Nos a chill hopi. Nos a bing junto. Anto een dia, maar kom je maar pone ta gewoon beat riba YouTube. Anto maar ponele, maar kom je rap. Anto die hey, abas kibiele? Me di si. Anto I was hey, shocked. bang ne. Anto ela mane descobri que é 6/8 com é trap tá eigenlijk. They go together so they well. go together. Sim, então mas começa rap essa aqui riba é 6/8. And I was very impressed by her lyrics. And this is what we are needing right now. We need the content to match the musical ambachtelijkheid. Man, real music. En dan Kòrsou nostine. Een vrouw dat tegenwoordig, Dana Lee. She's an amazing songwriter. Dante Marcano, amazing. Judy Renier, live rock, amazing songwriter. Britney Augusta, amazing. Joshua Mitchell, Judy Anairia, kutami primo, amazing songwriter. Man, these kids really, I think, with the right investments and the right people, we can get a Grammy nominee within 7 years. This is my resolution. Yeah. Ok, então aqui com uma nota também, vai mandar me trailer de onder andere Bombini Cantica Novo. Anto mita wak, não só wak, mita goza, vooral artista com nota, kutas focus, sowieso riba su muziek, riba production, riba turcos, paku muziek, pero também esta wak é parte artístico de videography, como tá dirigir inteiro videoclip, você põe certo coisa nele, você wak é propaganda também com CTB a põe de honkballers não? Check it out. Het importa é luna ongeveer. Okay. Se você check it out, você daarbij wak echt script, die video, het is amazing. Anto ora ma wak trailer met die você echt focus riba turcos, no solamente riba muziek, sino pakket completo. Nos que atre eigenlijk
more interesting investors. Bijvoorbeeld, Atelait, een brother die me gai Turco ko alan. So mabiba na Turquía 10 años, to een ano sa sera konosí ko otro. Pero local ko me kabisa taku great. Local klase, correnden. Ahorita bin ko 350 kamer mas a trobe. Great for the economy. Pero Really. regulamento também para Yolanda. Masha greatness, allemaal. Pero, we don't need another Corendon or another Kunuku resort. What we need is people that are art-loving, that are... Que men, ora bo bij Cuba, dat was zo gusta e cultura, dat was saco, que bij some diepte, que bij some into some deep music, right? Amo que bij luna que sofrei Jasmine na bij Brazil for the love of Brazilian music. Que legal, Gostoso, música gostosa. Kiko tu batendo na Brasil, Willem? Oh, Brasil é incrível. Tudo que mina tem música. E nós toca na São Paulo. E é muito hobby contento com agora que é volta a começar. É flight, sim, Kòrsou, Brasil. Awesome. Sim, passou echt. Pero seguramente vai Manaus, não? Seguramente vai Manaus. Belo Horizonte. Ah, ok, so. Sim, é the third largest city in Brazil. But man, Brazil, wow. Can imagine, man. I can imagine. Ja, je komt niet meer terug. Kan me voorstellen. Echt heel... Pero mawag também que você anda criando é cultura na escala também. Sim. Amazing, man. Yeah. Amazing. Sério. Complimentos na Busan Thank Tour. you so much, man. Mita echt goza ku tem gente na ku nota perde a esperança anto torta que da boa a cultura o cal é tá difícil pero posanta que da puxa anto bota wa que fruto ng uiteindelijk de mil maneira. Thank you for seeing it. Paso bij die bijvoorbeeld amire. Ora mita din scalo mes en ang team beta bisami ting hende no tour. Ting hende bisami. Bosalo, nalon da bay cambio, Tecla. Kwe bukona mo baiso. Nalon da bay cambio. And I'm looking at them, I'm like, okay, me talaga abu papi, so you have no vision. Exactly. Wala mo not in vision, mo not llega nyung camino, so off, bota kela camino, bota status quo, fine. Pero si bota un tiki visi, and I got a lot of vision. I have too much, kan I meteen ko sluit uit, kan I like, hey God, can you, I love channeling and everything, but can you like ease down on the visions? Maar zoals je nog bira, tu camina all over the place en uiteindelijk moet ik er zien nada. Dus maar focus door die COVID, maar kom erachter, what is the thing I love most of everything, besides my beautiful kids and my beautiful woman and my mom and all of that, I love music more than anything in the world. En toen meeting hopi, trust, ku talento lang kumatraco nip. So I work with a teenage group and they really blew me away. Que mijn drummer dat in 16, el bassista dat in 14, el sung dat in 15, 18, 17. They blew me away and they blew everybody at Kaya away 2 years ago. Yeah, that was an amazing. Pero Año pasado. Sí, año pasado siguro. Pero nothing funding. Mi que men feco bambamigan. Que men papia kumi. Agora que me tem na Kòrsou en voor 2019, maar schrijf me in. I'm here. I know you guys don't know that I'm here, but I'm here. And I'm here to build. Man, I'm here to build. Met atraco mucho young. I need all the support I can get. Nos alanta Tecla Music, Ion, de Schrijfkeizer. Dat zijn onze bedrijven. Wij zijn hier to lift music to the next level, so we can get to the question you were asking me to explain to the people about orange economy. Orange economy is het exporteren van art. And so elsewhere in the world, they're actually living off that. Jamaica bijvoorbeeld investeert in atleten. Extremely interesting, because they actually have athletes out there that are getting gold medals and stuff. So they do have the attention, besides Bob Marley, music. There you go. Apone single-handedly Jamaica on the map by his music. So I'm not saying I'm going to do it single-handedly, but I'm sure all of us together can actually get some attention in the States. We have the contacts, we have the network. We just need to start making the content kuta appeal tambe pa atrahende, pa
But eventually, but un 6/8, it's exportable, but we just didn't get to it. And I think with the vision I have, we're slowly but surely getting there. But samenwerking is the key. Si tu rin Absolutamente. Mister. Waki Kòrsou Su ku su team ku suene nang na otra banda. That's exactly the same thing is going on in Scarlo. They are focusing on the art on the walls. We are focusing on the quality of music. Nós bezig com festival. Pa 5 de mei otro aya. Nós doen un niapa ka ba 5 de mei. Afgelopen 5 de mei. It's trouwens our... It's an anniversary. Aniversario. Nós being together on 5 mei. Pa bien ainda, pa bien ainda. Sim. Que men tour 5 de mei. Bevrijdingsdag. Não te celebrar, pero não te celebrar nosso amor também. Não sabe, pero Não sabe, pero pues antes vezes de celebrar nosso amor. Sim, pero quality music. Quality music, 5 de mei. Nós temos pretty serious programmering, pero não podemos nada, pues nada nota concreto. Claro. Pero big names and very, very high quality music loving festival. Ito by Bira. Anto ito by Yama, the Fleur de Marie Freedom Festival. And we go deep. So ito met het team. Anto ito een cultureel antropoloog. Dus we gaan deep into the history of Curaçaose muziek. Anto it's endless. Kemen eigenlijk nos bij Comisa nos doen een overall view of Kòrsou antes, Kòrsou jaren 50, 60, 70, 80, 90 e awo. Maar komen ik met ons ke llega die laten we zeggen die tamboe teko urban en alles wat er tussen zit, jazz, pop, bailable. Dus ons echt doen een idee kiko turbo po haina Kòrsou. Sí, anto nós imagina tá orgulhoso DJ. Dus het is Malaga. ons, no? Malaga. Dus je wordt ook maar op een plaatje, op een dienblad toegediend, zeg maar. Als je naar een festival is, met een keer gewoon ons erbij zien. Ja. Totalmente great patente. Ture artista nan kunosa exporter tame. Laat ma lesa over die. In de chorus, kijk eens een nummer, pero eta un musician ku atoka pasa el cero na masha grande mesa for na Puerto Rico. Na Venezuela mes die doble R también. Sí. Un día musician die doble R, pero viniendo back, okay, no sa aquí como san visita, no sa aquí como san pasionta, vos san meser di toch un financial support, pero Bambisa en dado caso es na kuta tenemos vooral youth ku que toma contacto com vos santo ku que do me ku e causa chiquito di bom, mi que vira musician, mi estima poesia, mi gusta escribir, como te toma contacto com vos santo. info@tecla-music.com info@tecla-music.com. Zit er uno of het bij gewoon bij Instagram met een Junior Tecla Music. Melante Ayon tabay get back online sometime soon. I'm offline now. Alright. Anto, no solamente online, pero gewoon via online betaal natuurlijk. Ik ben makkelijk bereikbaar, man. Tot die Willem, kom je daar si contactavo mi ave. No, bueno, pues así contacto con mi mitad de mi casa. Of nos si contactavo via manager. Heel rustig. No, met een geintje. No, eigenlijk... Pero cuenten dan Gai Willem aqui to toca guitarra bom, só lá me vai tomar para relaxar, sei que jazz. Tá possível? No. No, me tá dando les a 3 handen. Okay. Die con 3 handen zo? Sí. Girlfriend. Ja. Pessoal, não está de MSK. Ja, so no, para evitar essa situação. E mi dentista. Ok, botan un barter deal? Sí. Okay. Sí, tremendo. Aceita mais. Mejor dentista no Kòrsou, Erik de Brabant. Ok. Está assim, mi gente, me está dando desta guitarra. Ok. Ah, mas me está dando desta guitarra. Tremendo, está talentoso. Talentoso também, sim. E me you. Tommy, me está dando desta guitarra. Hij is begonnen. Ah, nice, man. Hoe big Pero, desta guitarra... que cultura se man al mismo tiempo nos spreken af het is impossible comi Alright. Tá bom, sim. Doe een tiki tip serie com bopo começar dingen mundo aqui even kortico promet nos acaba episode. Stima in muziek.
gewoon escucha hopi muziek, wak concerto na YouTube. El tempo aquí está único de mi vida, bij gewoon de YouTube y wak It's pretty amazing. een concert die Bob Marley of Marvin Gaye of Kibo K of Drake, whatever. Yes. Take the time to enjoy the music, and if you feel it, if it hits you, try to capture that feeling and try if you can, in some way can give it back to the people, and make it your own, and then you're on your way. E mi tenho hopi confiança no futuro para sobre maneira junior bisando na Kòrsou nós temos hopi talento, hopi talentoso. E after the COVID, you can feel that people are eager to start new things and to get back into authentic things as well, and the real music. So I'm pretty confident about the future, man. I'm pretty positive. Nice. Marriott Beach Resort que echt support nos, dat nos promê sponsor, que ajuda-nos com clip de Iselin, bula Iselin bing aqui nanang, também ajuda-nos com Niapa com nossa duna die festival 5 mei, riba afgelopen 5 mei, kubos aan bij materiaal die je pa wak i pa huza of whatever. Dus itam bij Caribbean Legacy toerin het draagt bij. Want de zenos kemen ko is support kon staan op bij ons seng so. Seng te always welcome. Pero especially gewoon waar je goed in bent, your expertise, that together will form a strong point for the orange economy. Alright. Hey, danke Pate, serio. Thank you so much, man. Danke. Maar sim hopi di bosang. Mita full support bosang si bosang me seti uma plataforma pa provide a message of bosa. Doe een message. You guys are welcome. Qualquer dia, like no saeri. Dus dank je trobe. Então espero você enjoy sessions nang episode também. Kora subscribe na mijn reactie na tá totalmente grátis. E você sei, kora primeiro belletje comment nang. Kibanya de cantica nang, kibanya de grupito aqui. Anto kora support bo local artists nang. Qua maneira que tá tendo na cantica nang. Wakiendo na de concerts nang. Whatever it's possible por ayuda nang. Korawak também merchandise di Suyola ku discount code di Wapu ta Wapu 10, botan 10% discount. Kora tende episode também riba plataforma di Digicel ku ta Go Loud, ito totalmente gratis si. Boting dataplan Willem. Alleen als je dataplan hebt, anders kan het niet. Belangrijk. Sim met een 100 gig. Awal bo, eri massa bo potende debo auto erianto. Kora enjoy. Nós estamos a outro siman. Anto Carbon. Stay Wapu. Stay Wapu. Wapu. Stay Wapu. Wapu. Master, thanks.